Hi friends, இன்னைக்கு DSPல நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பைலினியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு ஃபில்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஒன்று FIR ஃபில்டர், இன்னொன்று IAR ஃபில்டர். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை பைலினியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்? தி பைலினியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் a conformal mapping that transform the imaginary axis of S plane into the unit circle in the Z plane only one, that avoiding aliasing of frequency component. So for example, let us take dy of t divided by dt is equal to x of t. It's a one functional equation. Integrate on both the sides. So from this equation we have to substitute the limit of this in differential form. So that is called n minus 1 of t to nt. This equation, and then x of t, the same limit we will be substitute, and then we get integrate this term, then we will get y of t, the limits. This form x of t, the same it will be having the next step. So we substitute the limit y of n minus n into t minus y of n minus 1 into t. So we had a one integral equations. So take a trapezoidal rule we have to apply for this equations. From this equation we have to convert this equation t by 2 x of nt plus x of n minus 1 into t for the discrete system. So from this equation we have to eliminate the, for the discrete system we eliminate the t functions. So that's why y of n minus y of n minus 1 is equal to t by 2 x of n plus x of n minus 1. So taking z transform on both sides. So from this above equation the y of n will be converted to y of z, and then y of n minus 1 will be converted to z power minus 1 y of z is equal to t by 2, the same function x of n converted to x of z plus x of n minus 1 converted to z power minus 1 into x of z. So from this equation we have to separate the y of z, it's a common, and then we will get 1 minus z power minus 1, and then this side we will take out x of z, and then 1 plus z power minus 1. So from this equation we want x of z. So we have to replace these terms, 2 into 1 plus z power minus 1 divided by 1 minus z power minus 1 into t. So next step we have to take the Laplace transform of equation number 1. So what is the equation number 1? We know y of t is equal to x of t. So we will take this function s into y of s equal to x of s. So like this. So compare second and third equations, this equation and then this equation. So s into y of s transferred to this function. So what is this function? 2 divided by t, like this, 1 minus z power minus 1 divided by 1 plus z power minus 1 into y of z. This is the bilinear transformation where the t is the sampling rate. So from this equation we have to substitute the, so if s is substituted by the term 2 by t into 1 minus z power minus 1 divided by 1 plus z power minus 1. So finally it converted z domain transfer function. So from this equation we get only one condition. If the question is bilinear transformation, we have to substitute the s in terms of 2 by t 1 minus z power minus 1 divided by 1 plus z power minus 1. So let us see the one problem, and then you will get clear ideas. Next let us see the problem number 1. For the analog transfer function h of s is equal to
2 divided by s square plus 3s plus 2. Determine the h of z using bilinear transformation. T is equal to 1 second. So solution, நமக்கு already main function h of s find out பண்ணணும். So what is meant by bilinear transformation அப்படிங்கிறது நம்ம previous stepsல பார்த்திருக்கோம். So put s is equal to 2 divided by t 1 minus z power minus 1 divided by 1 plus z power minus 1 in h of s to get h of z. So this is nothing but h of sல இருக்கக்கூடிய s function எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே அப்படியே இந்த டேர்மை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். அதுதான் பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். சிம்பிளாக ஒன்றும் இல்லை, கொடுத்துருக்கக்கூடிய h of s ஃபங்க்ஷனில் we have to substitute this value totally, that's all. ஸோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ 2 divided by, ஸோ திஸ் இஸ் s ஸ்கொயர். அப்போ இந்த டேர்ம் டோட்டலாக ஸ்கொயரில் வரும் ப்ளஸ் 3 into s, this term s plus 2. So that's all. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், ரிமைனிங் இந்த ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாமே உள்ள நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும். ஸோ 2 divided by, ஸோ 2 square 4 and then t square. Then this term square, this term will be square plus 3 into 2 6 divided by t, this term plus 2. So next step we have to take the common LCM. So common LCM here t square plus 1 z power minus 1 whole square. Here வெறுமனே t into 1 plus t power z power minus 1 இருக்கு. அப்போ இதுக்கு common term t squared into 1 plus z power minus 1 whole square. அப்போ இந்த டேர்ம் இருக்கும்போது ஸோ இதோட டேர்ம் அப்படியே நம்ம வச்சுக்கலாம். 4 into 1 plus z power minus 1 whole square ப்ளஸ் இந்த டேர்மில் நமக்கு t ஒன்று மிஸ்ஸிங் ஆகுது ப்ளஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன்று மிஸ் ஆகுது. அப்போது போத் சைட் வி ஹாவ் டு ஆட் தி 6t இன்ட்டு இந்த டேர்ம் அதுவே இருக்கும். நம்ம மிஸ் ஆகிற டேர்ம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த டேர்ம். ஸோ அதை இந்த டேர்ம் அந்த டீம் ஆட் பண்ணிட்டோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், here only 2 is available, so plus 2t square plus this term 1 minus z power minus 1 whole square. Sorry, this is 1 plus z power minus 1 whole square. In this term 1 plus z power minus 1, so this one. So after that we have to know the a plus b into a minus b is equal to a square minus b square, like this. So from this equation இது denominatorல இருக்கிறது மேலே போகும். ஸோ அப்போ 2t squared into 1 plus z power minus 1 whole square whole divided by this term. ஸோ இது ரெண்டும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணி எழுதிக்கலாம். ஸோ here z power minus 1, here also minus 1. So like this z power minus 2 plus into minus minus and then this term. So after that in this question they are providing t is equal to 1 second. If they are providing t is equal to 1 second, we have to substitute this value in terms of t, or otherwise they are providing 0.5 means you have to substitute the 0.5 here. So this is the main important, so you have to understand. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, t is equal to 1 second கொடுத்துருந்தா நீங்கள் இந்த t வேல்யூ 1 போடணும். சப்போஸ் t வந்து ஒரு 0.5 ஒரு 0.25 அந்த ரேஞ்சில் கொடுத்துருந்தா நீங்கள் அந்த வேல்யூ தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் 1 போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோன்னா 2 into 1 plus z power minus 1 whole square divided by 4 into 1 minus z power minus 1 whole square plus 6 tக்கு பதிலாக 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம். அப்போ 1 minus z power minus 2 plus 2 into 1 plus z power minus 1 whole square. So we know the formula a plus b whole square is equal to a square plus
2ab plus b square. Like this, a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. So அதை நம்ம convert பண்ணிட்டோம். Like this, this equation will be converted and then this equation will be converted. This is same equation and then this equation will be converted. So after that, இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம், ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ணி நம்ம எல்லாமே எலாபரேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதை உள்ள மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். இதோட மல்டிபிள் பண்ணும்போது 2 + 4 is a power minus 1 plus 2 is a power minus 2. ஸோ திஸ் டைம் நான் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டேன். நீங்கள் உள்ள மட்டும் மல்டிபிள் பண்ணி ஜஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் 12 minus 4 is a power minus 1. ஸோ திஸ் வேல்யூ கிடைக்கும். நீங்கள் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டாலும் ஓகே, ஆர் அதர்வைஸ் என்னால் இன்னும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு டிவைட் தி 2 divided by 12. அப்போ நமக்கு இந்த வேல்யூ, ஏன்னா பிகாஸ் இங்கே 1 minus ஆஃப் அப்படின்னு நம்ம டேர்ம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம். அப்போது டிவைடட் பை நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் பை 12. அப்போ நம்ம 12ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது we are getting this value. ஸோ சிம்பிளாக இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் தி ஃபைனல் ஸ்டெப் ஃபார் பைலினியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஸோ இருக்கிறதுலையே ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னா நம்ம இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் சொல்ல முடியும். ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் இதை கேட்டால் தாராளமாக போடலாம். இஃப் இட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனி ஃபில்டர்ஸில் நம்ம கேட்டுட்டு H(s) கூட ஃபைன் தி பைலினியர் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு சிம்பிளான ஸ்டெப்ஸில் நீங்கள் சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க. ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் பேஜஸில் வரும். தேங்க்யூ.